Итак, поговорим про пословицу A bird in the hand is worth two in the bush. Вначале попытаемся дословно перевести. A bird, птица, in the hand, в руке, достойно или стоит, is worth two in the bush. Bush это куст, кустарник. A bird in the hand is worth two in the bush. То есть, другими словами, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это достойный литературный перевод. Ну, в принципе, достойны все переводы, но просто так немножко звучит коряво. Смотрите. A bird in the hand, птица в руке, is worth, достойно или стоит двух в кустарнике. Ну, смысл понятен. Давайте разберем примеры ситуации. Значит, смотрите. Значит, он хотел создать свой бизнес. He wanted to start up. He wanted to start up his own business. Это была великая мечта. It was his greatest dream. It was his greatest dream. He had two flats. У него было две квартиры. He decided, он решил, to sell one flat. To sell one flat and invest this money, инвестировать эти деньги, invest in this money into his business project. Далее. He did it. Значит, что случилось после некоторого времени? What happened? What happened after some time? Его бизнес оказался неприбыльным. His business wasn't profitable. His business wasn't profitable. Он стал банкротом. He went bankrupt. He went bankrupt. То есть он остался и без денег, и без квартиры, которую мог бы сдавать. И, как говорится, a bird in the hand is worth two in the bush. То есть он имел квартиру, продал и думал, может там получать миллиарды, миллионы, но он мог удовольствоваться квартирой, сдавать ее и просто в ней жить. Почему нет? Но он это не сделал. He didn't do it. Итак, давайте с вами еще раз разберем эту ситуацию. Повторим. He wanted to start up his own business. It was his greatest dream. He had two flats. He decided to sell one flat and invest this money into his business project. He did it. What happened after some time? Далее. His business wasn't profitable. He went bankrupt. A bird in the hand is worth two in the bush.